Okay, children. Today we will be deriving an expression for electrical conductivity of extrinsic semiconductor. What is extrinsic semiconductor? Semiconductor doped with pure semiconductor, doped with impurities. What is example for pure semiconductor? Germanium, silicon, crystal. Example for extrinsic semiconductor that we have studied. And what about the conductivity of extrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor number density of electron is equal to number density of holes. N equal to NH equal to Ni, and conductivity is very low. So to use it for different practical purposes, we have to improve its conductivity, and that is done by doping the pure semiconductor or intrinsic semiconductor with dopants. Dopants means what? Dopants. What is doping? Adding impurities to the pure semiconductor. That is doping. What is the purpose? Mainly to improve the electrical conductivity. So, two types of semiconductors are there. Extrinsic semiconductors are of two types, p-type and n-type. What is a p-type semiconductor? A semiconductor, pure semiconductor, doped with trivalent impurity. And in that, holes are the majority charge carriers, and electrons are minority charge carriers. So, what is a p-type semiconductor? A semiconductor doped with trivalent impurity. What is trivalent impurity? Example for that: aluminum, indium, gallium. So, holes are the majority charge carrier. Holes, P positive. Holes are having positive charge. Holes are the majority charge carriers, and electrons are minority charge carriers. And n-type semiconductor. What is an n-type semiconductor? What is an n-type semiconductor? Yes. Okay, admitted. What is an n-type semiconductor? A semiconductor doped with pentavalent impurity. What is a pentavalent impurity? 5 valence element. Valency 5. Elements having valency 5. Phosphorus, arsenic, antimony, etc. are pentavalent elements. And when such pentavalent atoms are added to pure semiconductor, that becomes n-type, because one electron is becoming excess. So negative charges. Electron is having negative charge. Excess electrons are produced. So that's why it is called n-type. So that is, there are two types of semiconductor, p-type and n-type. P-type holes are the majority charge carriers, electrons minority charge carriers. And in n-type, N negative. So n-type electrons are the majority charge carriers and holes are minority charge carriers. And we have to derive the expression for electrical conductivity of extrinsic semiconductor. Okay. You can see the figure. Semiconducting material, the cylindrical shape, that's actually a semiconducting material having length L, and we applied a potential difference across the ends of the extrinsic semiconductor. So this is maybe either N or P, and across that we applied a potential difference. A battery is connected. To the end P, we connected positive of the battery, and to the end Q, we connected the negative of the battery. And A means the area cross section. This is the area cross section of the semiconducting material. L is the length of the semiconducting material. And we know it is an extrinsic semiconductor. So it will have more Ne, NH equal to Ni square. That is the formula for the extrinsic semiconductor. Ne into NH equal to Ni square. Ni means intrinsic carriers, number density of intrinsic carriers. And here, dots, blue dots represent electrons,
and the pink circles represents the holes. And we know when battery is connected here, all the electrons which are negatively charged, they will be attracted to the positive of the battery, and the holes will be attracted to this negative of the battery. So that way the conduction will take place, flow of charges that will produce current in the circuit. And we have to write the expression for conductivity. Conductivity, which letter we use? Resistivity, rho. What is conductivity? 1 by rho, sigma, 1 by rho. So we have to connect that. So here, both the holes and electrons are moving in a semiconductor. So both will constitute current in the semiconductor. Teacher, but it's Nandana. Okay. Nandana, why are you late? Nandana. Teacher, Huh? connect and ladies in it. Okay. So I explained this figure. This is a semiconducting material having length L, area cross section A, and a potential difference is applied across the semiconductor. V is the voltage or potential difference across the conductor, semiconductor. Understand? Then to the end P we connected positive of the battery, and to the end Q we connected negative of the battery. So if V is the potential difference and L is the length, what is the electric field setup? E equal to what formula you have studied? E equal to potential difference V. Electric field potential difference length or distance. What is the formula? E equal to, children, relation connecting electric field E, potential difference V, and the distance across which the potential applied. In capacitor we have studied formula E equal to V by D. V by L here. L is the length, V by L. Okay. Same formula we use here. So here we consider in the semiconductor there are electrons and holes, and when the potential difference is applied, electron move to the positive of the battery, hole move to the negative of the battery, and both will constitute current. Okay. So consider a block of semiconductor of length L, area cross section A, having electron density Ne and hole density Nh. Number density of electron Ne suffix E, number density of hole Nh, and V be the potential difference applied. Then E equal to V by L, electric field setup equal to V by L. Total current I equal to electron current plus hole current. We know hole current means that hole movement produce current. Both will have same direction. Why? Electron, actually the current flow is opposite to the direction of electron flow. Current flow is opposite to the direction of electron flow. So both will be in the direction of hole current. That means same direction. So total current in a semiconductor is sum of electron current plus hole current. I equal to NAEVD. That is formula we have studied in current electricity chapter. We have studied the relation between current and drift velocity. I equal to NAEVD. Here instead of VD, drift velocity, we have to write VE because electrons are there as well as holes are there. So we give the suffix E here, drift velocity of electron, VE. Drift velocity of holes, VH. Number density of electron, Ne. Understand? So electron current, what is the expression? NAEVD. In the place of VD, VE. In the place of N, Ne, because number density of electrons. Here NH, AE, VH. VH means
drift velocity of holes. NH means number density of holes. Understand? Then common factor we can take it outside A into E, NEV plus NHVH. Then I by A is taken, I by A. I by A equal to current per area, current per unit area. That is I by A. Current, it is also current density, current per unit area, current density. I by A equal to E into NEV plus NHV. Okay, the only derivation in this chapter is this. That also very simple one, conductivity, to find the expression conductivity. Only one derivation is there in this chapter. So I by A, why you may be thinking why I by A is taken? Because we have to prove that I by A equal to E by rho. And we get that expression for rho from that. From that we get the expression for rho. 1 by rho will be conductivity. So actually finally we have to get the expression for conductivity. For that purpose we are doing all this. Total current is IE plus IH and we have taken I by A from it. E into NEVE plus NHVH. And rho equal to RA by L, we know. R is the resistance of the semiconductor, A is the area cross section, L is the length of the semiconducting material. Then we find E by rho. We got E equal to V by L and rho equal to R by L. We divide that. V by L by R by L. L and L get cancelled. V by R. V by R is I by A. See, E by rho we got as I by A. And I by A is also equal to E into NEV plus NHVH. So we can equate these two. We can equate this is I by A, this is I by A. So here I by A is E by rho. So what we get by equating E by rho equal to I by A. So E by rho equal to I by A we already calculated. That is substituted here. E by rho equal to E into NEV plus NHVH. 1 by rho, because we have to get the expression for conductivity, 1 by rho sigma. So E is taken to the right side. So E into NE, VE by capital E. This E is taken to here. VE by E. Similarly, for this step also we have to divide by E, NHVH by E. Can you tell what is drift velocity per unit electric field? Anyone? Drift velocity per unit electric field. Aishwarya, what is it? Drift velocity per unit electric field. Aishwarya? Yes, teacher. What is drift velocity per unit electric field? Remember? The current electricity we have studied. No? No, teacher. Okay. Nandana, can you tell? Drift velocity per unit electric field. NE. N into what is the drift velocity per unit electric field? Do you remember? No, teacher. No. Okay. Abhinand, do you know? Abhinand? Yes, teacher. What is drift velocity per unit electric field? Do you remember? Teacher, the mobility. Mobility, correct answer. Mobility, drift velocity per unit electric, very good. Mobility ആണ് കേട്ടോ, mobility, mu E എന്ന് പറയും നമ്മൾ, mu E. Mobility of electron, mobility of hole, mu H. അപ്പോൾ 1 by rho equal to E into NE mu E എന്ന് എഴുതും, mobility of electron. Plus NH into mu H എന്ന് എഴുതും. Mu H is the mobility of holes. അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ വെക്കേഷൻ ആണ് വിചാരിച്ച് വെക്കേഷൻ വെറുതെ കളയരുത്. ജനുവരിയിൽ മോഡൽ എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഉണ്ടായിരിക്കും മോഡൽ എക്സാമിന്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, പിന്നെ ഒരു എക്സാമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ ടൈം കിട്ടും. ഫെബ്രുവരിയിൽ തുടങ്ങില്ല എന്നൊരു ന്യൂസ് കിട്ടി എക്സാം. മറ്റേ ഫെബ്രുവരിയിൽ തുടങ്ങുന്നതായിരുന്നു കേട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഫെബ്രുവരിയിൽ തുടങ്ങില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും മാർച്ചിലായിരിക്കും തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പോർഷനൊക്കെ ഇപ്പൊ ടീച്ചറെ പോർഷൻ 3 ദിവസം കൊണ്ട് കഴിയുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. മിക്കവാറും 3 ദിവസം സ്പെഷ്യൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ തീരും.
അപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് സ്റ്റഡി ലീവ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഡിസംബർ ഹോളിഡേയ്സ് സ്റ്റഡി ലീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജനുവരി തുറന്നാൽ പ്രാക്ടിക്കലിന് സ്കൂളിൽ വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല പഠിക്കാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മോഡൽ എക്സാം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ തന്നെ മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, 3-4 ചാപ്റ്ററിലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നന്നായി റിവൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരോടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് മേടിച്ച് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. അതല്ലാതെ ടീച്ചർ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അതങ്ങനെ അയച്ചു തരാൻ വെച്ചാൽ അതിന് കോപ്പി എടുക്കാൻ നടക്കണം. അതിനേലൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് കോപ്പി എടുക്കുന്ന കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം എളുപ്പമാണ്. ഒരു ബുക്ക് മേടിക്കാം. ഓൺലൈൻ മേടിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ പോയാൽ ബുക്ക് കിട്ടില്ലേ? കിട്ടും. അല്ല, പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചാൽ മതി, അവർ കൊണ്ടുതരും. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചാൽ അവർ കൊണ്ടുതരും. 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുതരും. അപ്പം എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് മേടിക്കണം എല്ലാവരും ഒരു ബുക്ക് കേട്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ സുഖമായിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയില്ല. 1/ρ = E into N mu E, mobility of electron, plus NH mu H, mobility of holes. Now we got the expression for conductivity. 1/ρ is sigma. VE, drift velocity per unit electric field, mobility. And VE by capital E, mu E, mobility of electron. VH by capital E, mobility of holes. Suffix on suffix. Mobility of holes. Okay, so we got the expression for conductivity, sigma equal to E into Ne mu E plus NH mu H. This is the expression. So compared to the other derivations and all we have studied, this is a very easy derivation. And see, you have to compare these equations. See, resistivity and mobility are inversely proportional. You see, number density. These are the resistivity and this mobility, number density, all are inversely proportional. But conductivity, you see, is directly proportional. Conductivity is directly proportional to number density and mobility. That means when temperature increases, what happens? Bond break, more electrons and holes are produced. Number density of electron, number density of hole increases. So conductivity increases. But you know, resistivity decreases. So depending on this equation, you can expect such questions. So on temperature increases, what happens? Number density of electron and hole increases. Children, please mute your mic. Some disturbance is coming. All of you mute your mic. So E into Ne mu E plus NH mu H. Conductivity directly proportional to number density. So when temperature increases, what happens? More number of electrons and holes are produced. Here. So conductivity increases. That is written here. Equation 5 and 6 shows that resistivity and conductivity of semiconductor depend upon electron and hole number densities and their mobility. One way. Remisa waiting. 18 ആള് വന്നുള്ളൂ. നല്ല കുട്ടികള് കേട്ടോ. Okay. As this relation 5 and 6 shows that resistivity and conductivity of a semiconductor depend upon electron and hole number densities and their mobilities. As Ne and NH increase with rise in temperature, therefore conductivity of a semiconductor increases with rise in temperature and resistivity decreases with the rise in temperature. Okay. The current density, current per unit area, that is current density in a semiconductor is given by J equal to I by A equal to E into NeVe plus NhVH, current density. Next is a semiconductor. Do you want explanation with figure or the other one? Video? Which one? Video will be better now? Children?
വീഡിയോ ആണോ ലൈവ് ഫിഗർ ആണോ രണ്ടും ആയാലോ ഞാൻ ഷോ വീഡിയോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഇന്നലെ ടീച്ചർ ഫിഗർ നോക്കി പഠിപ്പിക്കാം അത് കണ്ടില്ല അതിൽ ഷോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് that is a device, electronic device. Most of the electronic appliances, TV, you can see in this board, you can see many diodes are there, transistors are there, ICs are there, resistors are there, capacitors are there, many components are used. So this is a very important electronic component, the basic one, PN junction diode. And how is it formed? PN junction diode. That means the P-type semiconductor is there, N-type semiconductor is there. P-type and N-type semiconductor. So do you know how is a P-type semiconductor made? Intrinsic semiconductor doped with trivalent impurity like indium, gallium, aluminum, etc. What is an N-type semiconductor? It is an extrinsic semiconductor. How is it made? Pure semiconductor is doped with pentavalent impurity like phosphorus, antimony, bismuth, etc. So N-type. This is an N-type. This is a P-type. PN junction. How is a junction made? P-type semiconductor has to be joined with N-type semiconductor. Is it easy to join them? No. To join them, it is not so easy
P-type and N-type semiconductor, how to make a junction between them. It is not so easy because if we just keep them together, they will not join. We have to, that means it heat at a very high temperature. For example, first you make a P-type semiconductor. How is it done? Pure semiconductor doped with a trivalent impurity like gallium, aluminum, etc. So now we are having a P-type semiconductor. Then you keep an antimony or bismuth on it, or phosphorus. Phosphorus is kept on it. So what we are having now? We are having a P-type semiconductor, and on that what is kept? We kept a phosphorus atoms on it. Phosphorus is kept on it. Then by keeping it, will it be PN junction? No. Will it form PN junction? No. What we have to do? Heat it. Heat it at a very high temperature. For example, about 580 degrees Celsius. Think about that temperature. 580 degrees Celsius. Such a high temperature is to be needed to fuse that phosphorus into that P-type. Such a high temperature it is heated, and then only a PN junction. The other thing also we can do, that means take an N-type semiconductor and keep a gallium or indium on it and heat it to a very high temperature. Then also that will fuse into that. So we can make a PN junction. P-type semiconductor take and phosphorus is added to it and heated to a very high temperature. That will make a PN junction. What is the other process? Take an N-type semiconductor and keep gallium or indium, add atoms of that on it, and then heat it to a very high temperature. Then we get a PN junction. Understand? So that is the way to make a PN junction. Then what is done? So now we have formed a PN junction. One side it is P section, other side we made an N section by adding some phosphorus or antimony like that pentavalent atoms to the one side of the P-type semiconductor. By adding antimony or by adding phosphorus, we get one end of that semiconductor becomes an N-type. Understand? So just like a wafer, you can consider wafer. Okay. So one side it will be P-type, other side it will be N-type. So P-type we know more number of holes are there, P-type, and N-type we know more number of electrons are there. But less number of minority carriers also you have to show. P-type majority, I have marked plus majority carriers holes. But minority carriers are also there, that I have marked as minus. Only very few I marked minus. The electrons. My majority holes, minority electrons. And here majority electrons N-type. And minority also you have to mark, that is plus. Minority also we have marked. And so these are the majority carriers and the minority carriers in P-type and N-type semiconductor. When a PN junction is formed, what happens? This majority carriers from P section, that is holes. Holes from P section diffuse into N section because their holes are few. So holes from P section diffuse to N section. Similarly, electrons from N section diffuse into P section. So holes from P section move towards N region and the electrons from N section move towards P region. That is called diffusion. And hole diffusion to this side, and that is electron diffusion to from here to here, N to P. Electrons are more in N section, so they will diffuse to P section. Holes are more in P section, they will diffuse into N section. That produces a diffusion current. Understood? So holes from P section move towards N region and electrons from N section move towards the P region. That will produce current here.
that is a diffusion current. That is known as diffusion current. Due to diffusion current, do you know what happens? See, when electrons from this region, electrons move to this side, it is losing electron. Losing electron will make this region positive. Positive region, space charge region. It is known as space charge region. This space charge region cannot move. Only electrons are moving. So due to the motion of the electrons to the other side, this region becomes slightly positive. But they cannot move. Space charge region. This region becomes slightly positive. N region becomes slightly positive. Similarly, P region gets what charge? Holes are moving. Holes move, positive charges move to the other side. So this side becomes negative. So P region becomes slightly negative and N region becomes slightly positive. Due to that, what happens? Due to that, what happens? This region near to the junction, this is the junction, middle line, that is the junction. P and junction, this is P type, this N type, and there is a junction, this is the P and junction, and near to the junction at the P side it becomes slightly negative, and near to the junction the N region becomes slightly positive. They are immovable charge carriers. What happened to the movable charges? Movable charge, you know, electrons when it move, it cross, when P holes are moving, they will combine. Electron hole recombination takes place. Holes are moving to a N section, electrons are moving to the P section, they will recombine. ഒരു ഹോളും ഇലക്ട്രോൺ കമ്പൈൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? They recombine, rejoin, recombination take place. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? This end becomes slightly positive, this end becomes slightly negative. അപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇവിടെ. By electron hole recombination take place. At the same time, this N section near to the junction, N section become positive, and near to the junction, P section becomes negative. Due to that, a potential barrier is developed. And ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വന്നു, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഇന്നറായിട്ടൊരു ബാറ്ററി കൊടുത്ത പോലെ അനുഭവപ്പെടും. Potential barrier is developed. കണ്ടാ, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ്, ഒരു ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? പിന്നെ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ഡെവലപ്ഡ്, ഫർദർ ഇലക്ട്രോൺസ് കനോട്ട് മൂവ്. ഇലക്ട്രോൺസിന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. ഹലോ, അപ്പൊ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ. ഇപ്പൊ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഹോൾസിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഹോൾസ് വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ബിക്കോസ് പോസിറ്റീവാണ് ഇവിടെ. സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിനെ തുല്യമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഫർദർ ഇലക്ട്രോൺസ് കനോട്ട് റീച്ച് ചെയ്യാം. അതുമാതിരി തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇങ്ങോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി. ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. Depleted of moving charges. Moving charges ഇല്ല, space charges are developed, which will oppose further motion of electrons towards the P section. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഡിക്രീസസ്. അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് കുറയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഡിക്രീസസ്. പിന്നെ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ റീജിയൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടി കൂടി വരും, സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയൻ കൂടി കൂടി വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയൻ ക്രിയേറ്റഡ് ആവും. അതായത് മൂവിങ് ചാർജസ് ഒക്കെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും. റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്നത് ഇവിടെ ഇമ്മൂവബിൾ ചാർജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ഇമ്മൂവബിൾ സ്പേസ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആവും. അതുമാതിരി ഇവിടെ നിന്നൊരു ഹോള് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജായി. അപ്പോൾ സ്പേസ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദേ കനോട്ട് മൂവ് ആൻഡ് ദേ ഡെവലപ്പ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിയർ ടു ദ ജംഗ്ഷൻ. അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. എൻ സെക്ഷനിൽ പി ടൈപ്പും പി സെക്ഷനിൽ എൻ ടൈപ്പും ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ
ഒരു ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നറായിട്ടൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ബാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു തടസ്സമാണല്ലോ, ഒപ്പോസിഷൻ ആണല്ലോ ബാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് നിയർ ടു ദ ജംഗ്ഷൻ. ഓപ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് നിയർ ടു ദ ജംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ ഈ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്? ചാർജ് ഫർദർ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് കനോട്ട് മൂവ്, ഹോൾസ് കനോട്ട് ക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ പോസിറ്റീവായി, അപ്പൊ ഹോൾസിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇലക്ട്രോൺസ് കനോട്ട് ക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ടു ആൻഡ് കനോട്ട് മൂവ് ടു പി സൈഡ് because here already it becomes positive charge. So a barrier, ഇതിനാണ് barrier potential എന്ന് പറയുന്നത്. A barrier potential is developed near to the junction due to the opposite type of charge created at the near to the junction. അപ്പോൾ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഹോൾസിന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയന്റെ തിക്നെസ് കൂടി, അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല, കുറഞ്ഞു വരും. ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഡിക്രീസസ്. അങ്ങനെ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വേറൊരു കറണ്ട് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഏതാണെന്നറിയോ? ഈ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ, അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ക്രോസ് ചെയ്യാം. അതുമാതിരി ഇവിടെ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഏതാ? എൻ സെക്ഷനിൽ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഏതാ? ഹോൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ല, അപ്പൊ അതിന് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും. അപ്പൊ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ബിഗിൻ ടു ക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ, ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് കുറഞ്ഞു വരും, ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് കൂടി വരും. കാരണം സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയൻ കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ മോർ ആൻഡ് മോർ നെഗറ്റീവായി, ഇവിടെ മോർ ആൻഡ് മോർ പോസിറ്റീവായി. അപ്പൊ കൂടുതലും ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട്. അപ്പൊ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ചാർജ് ഫ്ലോയോ ഒന്നും നടക്കില്ല. അത് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയും. ഇക്വിലിബ്രിയം. when it reaches equilibrium, drift current becomes equal to diffusion current. അപ്പോൾ ഇതാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് വിത്തൗട്ട് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ്. നോ ബയാസ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ഡയോഡിന്റെ സിമ്പലാണ്. പി സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരോ മാർക്ക് പോലെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പി സെക്ഷൻ ഉണ്ടോ, ട്രയാങ്കിൾ പോലെ. പി എന്നിന് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് ഡയോഡ് ഓഫ് എ സിമ്പൽ ഓഫ് എ ഡയോഡ്. പിക്ക് നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ പി, എന്നിന് നമ്മൾ ഒരു ലൈനാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വേറൊരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഏരോ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ, അതായത് ഹോളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൂടിയാണ് ഈ ഏരോ മാർക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഇലക്ട്രോൺ ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലോയിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഏരോ മാർക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്, ഇതാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പി. ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചതാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബാറ്ററി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ? ലോങ് ലൈൻ പോസിറ്റീവ്, ഷോർട്ട് ലൈൻ നെഗറ്റീവ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡയോഡിന് ഇവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഉണ്ടോ? പി സെക്ഷന്, എൻ സെക്ഷന്. ഇത് സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കണം, ദിസ് ഇസ് എ ഡയോഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് വിത്തൗട്ട് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. When a p-type semiconductor is effectively combined with an n-type semiconductor, holes from p-type diffuse into n-type and electrons from n-type diffuse into p-type semiconductor. Thus, recombination of these charge carriers occurs near the junction, causing a depletion layer. Depletion layer means no free charge carriers will be there. Depletion layer. On the n side of the depletion layer, there are effective positive charges. On the p side, there are effective negative charges. Okay. The n side എന്താവും? പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. p side എന്താവും? നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. Thus, a potential difference develop across the layer which prevent further diffusion of charge carriers. Hence, it acts as a barrier and it is known as barrier potential VB. അതിനാണ് barrier potential എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് N സെക്ഷനിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി പോസിറ്റീവ് ആവും നിയർ ടു ദ ജംഗ്ഷൻ, P സെക്ഷനിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി നെഗറ്റീവ് ആവും നിയർ ടു ദ ജംഗ്ഷൻ.
അവിടെ ഒരു ബാരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, വിച്ച് opposes the motion of further motion of the majority charge carriers. Because of that, minority carriers move across the junction and a drift current is produced. Okay. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വിടുമ്പോൾ ബയാസിങ് നമുക്ക് ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ബയാസിങ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഡയോഡിൽ. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയണം. ഓക്കെ, ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് എന്താണ്, ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് എന്താണ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഡയഗ്രാം ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചിട്ട് ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, അത് ആൻസർ പറയണം. വന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയണ്ടേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് എ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ വന്നവര് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓരോരുത്തരായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, ആരായാലും പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹൗ ഈസ് എ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെയ്ഡ്? കൃഷ്ണനുണ്ണി, how is a p type semiconductor made? By adding trivalent impurity. അതായത് പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കൂടെ ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി ടൈപ്പ്. മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എന്താണ് അവിടെ? മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ആയിരിക്കും. മൈനോറിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എൻ ടൈപ്പ് ചോദിക്കാം അടുത്ത ആളോട്. ഇസ്മയിൽ, how is an n type semiconductor made? ഇസ്മയിൽ, ഇസ്മയിൽ എവിടെ? how is an n type semiconductor made? Doping with pentavalent impurity. Pentavalent impurity ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ. pentavalent impurity എക്സാമ്പിൾ. 5 വാലൻസി ഉള്ളത്. പറഞ്ഞു. ഫോസ്ഫറസ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. ആന്റിമണി, ബിസ്മത്ത്, അതൊക്കെ 5 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും എൻ ടൈപ്പില്? എൻ ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മൈനോറിറ്റി ഹോൾസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പി ടൈപ്പും കിട്ടി, എൻ ടൈപ്പും കിട്ടി. അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷനായി. ഓക്കെ, ഇതാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ. നടുവിലുള്ള ലൈനാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ. ഒരു പി ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പും ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് വെറുതെ ജോയിൻ ചെയ്യില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുക, അതിൻ്റെ മുകളിൽ പെൻറ്റാവാലന്റ് ആറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഒരു ഭാഗം പി ടൈപ്പും ഒരു ഭാഗം എൻ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ. ഓക്കെ, അതാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ. ഇനി അതിലുള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട്, ഡിഫ്റ്റിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നോ ബയാസ്, നോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ, അപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വെൻ എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഫോംഡ്, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ഐശ്വര്യ, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വെൻ എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഫോംഡ്? ഫസ്റ്റ് ഏത് കറണ്ടാ ഉണ്ടാവുക? ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. അതായത് എവിടേക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞേ? പി സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഏതാ മൂവ് ചെയ്യാ? ഹോൾസ് വിൽ ക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് റീച്ച് എൻ സെക്ഷൻ. ആൻഡ് എൻ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഏതാ മൂവ് ചെയ്യാ? ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ഡിഫ്യൂസ് എന്നാണ് വേർഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം എൻ സെക്ഷൻ ഡിഫ്യൂസ് ടു ദ പി റീജിയൻ. ഹോൾസ് ഫ്രം പി സെക്ഷൻ ഡിഫ്യൂസ് ഇൻ ടു ദ എൻ റീജിയൻ. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അവർ ഇങ്ങനെ മിഡിലെത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇലക്ട്രോണും ഹോളും ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും? ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും. റീകോമ്പിനേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എന്ത് റീജിയനാ ഉണ്ടാവുക? നിയർ ടു ദ ജംഗ്ഷൻ പി സെക്ഷൻ ബിക്കം സ്ലൈറ്റ്ലി നെഗറ്റീവ്. എൻ സെക്ഷൻ ബിക്കം സ്ലൈറ്റ്ലി പോസിറ്റീവ്. അപ്പൊ ഈ റീജിയനിൽ ഫ്രീ മൂവബിൾ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അതേ റീകമ്പൈൻ ചാർജ് കാരിയർ മൂവ് ചെയ്യുക, റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ മൂവബിൾ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല.
അപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന ആ റീജിയനാണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ, ഡിപ്ലീറ്റഡ് ഓഫ് ഫ്രീ മൂവിങ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ്. സ്പേസ് ചാർജ് ഉണ്ട്, അതായത് ഇമ്മൂവബിൾ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ മൂവബിൾ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇല്ലാണ്ടായി. ഡിപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഡിപ്ലീറ്റഡ് ഓഫ് ഫ്രീ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ്, ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല, ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ടായി, ഫ്രീ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി. സ്പേസ് ചാർജ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് മൂവ് ചെയ്യില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റീജിയനാണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിയർ ടു ദ ജംഗ്ഷൻ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ്. Along with that, a potential barrier is developed which prevent further motion of further diffusion. Further diffusion it prevents. അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു, പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക നന്ദന? പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുക? N-type holes from N-type attracts to negative charge of the potential barrier. ഓക്കെ, അതെ. പി റീജിയനിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ഇവിടുത്തെ ഇമ്മൂവബിൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ്. അതായത് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ബിഗിൻ ടു ക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്. അപ്പൊ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു, ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടാൻ തുടങ്ങി. ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ആദ്യം കുറവായിരുന്നു, പിന്നെ കൂടി വന്ന് മാക്സിമത്തിലെത്തി. അപ്പൊ റിമൂവബിൾ ചാർജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഇവിടെ പോസിറ്റീവായി, ഇവിടെ നെഗറ്റീവായി. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് കുറഞ്ഞു, ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് കൂടാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ഇവിടെ ഈ റീജിയൻ ഇങ്ങനെ കൂടി വരും, തിക്നെസ് ഓഫ് റീജിയൻ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് കൂടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് വിൽ ക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ്. അങ്ങനെ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് കുറഞ്ഞു വന്നു, ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് കൂടി വന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആവും, അവസാനം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെത്തും. ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ആവും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് ബയാസിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വിത്തൗട്ട് എനി external bias, without applying any external battery. This is what is happening. And equilibrium പൊസിഷനിൽ ഇതിന് ചാർജ് കറണ്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ആവും.